Tamum mayan pa non hondro la hyandro jich tani pa te kandi resina hyonchon chot tu ye san hit to do da na to jere do san hit ko la se okay in extraordinary preliminary practice there are first is the source of refuge. Dans la pratique des préliminaires extraordinaires, il y a d'abord la prise de refuge. Refuge, and the second is bodhicitta, arousing bodhicitta. Et ensuite, on génère la bodhicitta. Okay, I don't want to the number of how many there is, and we go to one by one. And you need to remember how many chapters or in extraordinary preliminary practice. Donc ici on parle du nombre de chapitres dans les préliminaires extraordinaires. 다 경천초도 간디 두 헬루리스나 대천랑 잡아 형첩선 센초 여바간지 조지람 랑송 형첩선도 만들기 ndrola hije mun yedu donso ta tepa chembo ko lam tamche sadon lamji yonten tsomate ndo sudu wana zabandande te hyongchuk senren bochen res ta hyongchuk senren bochen tela yena ta ngobondande te kandi rezena yenden kurchek sambat yen yodon ki pa bon yen pen yodon ki pa drip c'est de jere de yen ki ton la samba zombo he te kar chimbo chen to zo de tela kyonchuk sem des teni te yewa na da juna yewa tsawa yewa ni yolres ni kande ni re na ji momba kyonchuk sem bo chen se chen ji do njukwa kyonchuk sem bo chen ji se 다 momba hyonchuk sense jo jirejna molom jijit jirejudo senchen tsoma desona ahi dungal tong trarsona ahi samdujik mocha sundi semchen tamchi deva tong devi jotong dembar cherchi dungal tong ko jotong tarwa chorchi sechom tandizo de chom te chorji chik tashi la bezo kandi gogoles Sempiens toma desona teni dan rindu sanji ko mumba so to jik ta mumba teon tselma chumön sule zena sonji ju kompong se yole rewa ti kompong te la muni ti kompong te senjen tsoma ko top sona ahe samji ji gogole nyangen di kompong se sonji ju kodon yönten yehi tanti zoda chom ji samlo tong tata tatu tenje deva se chom hienchu gu dunga thampeli darnrozi deva tofa manjarpa tendrau deva te tata sanchen tsoma ji top sona nego te top go sanchen yemba tsoma ko te top go sandu sanji ji yoji te la mumba hyongchep ko sa mumba somba sombos mumba Tenin jupa sejite ta mamba chomba jusque senchen tsoma desona ashi sang des penton. Peji yana ronki pompe jo yana chen zason yana nyen jer yana ta nom chi pe na chok khorlos yana chochi gno londe na chok khorlos ta tre mati ta khorso ni paya nimbo simo pa ma chi chok khorsona ta chi muchi hyap sona hi hawo te muchi chi ju sona nga sen desandu dachi sam yona te karti mamba chomba jodes ma fankle myote chobun jikpa li hyap thogoma tayanchi manchi chere jodo choti non su hyap gona tani chere jodo chi ndrogo ta lika ligo du
Tene tela njukpa, se njuk se te lika sanchen ton li yo te la njukpa hyongchuk sense. Tene njukpa hyongchuk sense se dana perna yimba ton, tsotum son, zopa gam, zundu zon geva drip, dingen za gam jit, shirap ye, tandi zup tala paror te himba dru se. Tanyam so long yana tene yorase se likatel pi yor yojitela likatel njuk yojitela tandise tene yayon chere judo chi gebli to so sonam ko tsoso katan geyo man shoku dryon te tsoma senchen tamche deji chetal som tandise gona tela chere judo njufa hyongchu senre se tandre sendu tatana yana tandise oya tam. Okay, I read it. Verse 25. That is like how to rose in bodhicitta. How is important the bodhicitta. The mind of the enlightenment is the root of the Mahayana path. This supreme, oh yes, this supreme mind is soul path taken by all the victorious ones, never deviating from this excellent path of the mind of the enlightenment, and with compassion for all beings, recite the sixth sleepy mantra. L'esprit d'éveil est la racine du chemin du Mahayana, c'est l'esprit suprême et le chemin unique qui prennent tous les victorieux. Ne dévions jamais de ce chemin excellent d'esprit d'éveil avec la compassion pour tous les êtres. I can't hear you. I can't hear you. Really? Can you read again? Slowly, doucement. Plus lent. S'il vous plaît, plus lentement. L'esprit d'éveil est la racine du chemin du Mahayana. Cet esprit suprême est le chemin unique que prennent tous les victorieux. Ne dévions jamais de ce chemin excellent de l'esprit d'éveil avec la compassion pour tous les êtres. Récitez le mantra aussi. Magnifique. Okay. The mind of the enlightenment, l'esprit d'éveil, which is a good heart, qui est le bon cœur, bodhicitta, la bodhicitta, it is the root of the Mahayana path. C'est la racine du chemin du Mahayana. Mahayana is profound path, le chemin profond, and also is the unmistakable path for the enlightenment. C'est un chemin sans erreur pour l'éveil. Deep, et profond, profound, profond, in French, only two words. Only one word. I think so. Oh, poor language. Okay. And gigantic. Gigantesque. Okay. And this all the important part of the Mahayanas. Et tout ce chemin qu'est le Mahayana. You haven't got word of the important? You didn't translate it. Je connais un petit peu le français. Excusez-moi. Pas grave. L'importance de ce chemin. Oui, c'est bon. Merci. Okay. The path of the Mahayana. Donc l'importance du chemin du Mahayana. But the root of the important part of Mahayanas is
It is enlightened mind. La racine, l'importance du chemin du Mahayana est l'esprit d'éveil. The essence of the enlightenment mind, Et l'essence de cet esprit d'éveil, the concerning benefit for sentient beings. c'est de se soucier du bienfait des êtres sensibles. You abandoned basic all are branches of the harming sentient beings. On abandonne toutes les branches du fait de nuire aux êtres sensibles. And you practice the benefit-based things to doing for the sentient beings. That is the essence of the Bodhicitta. Et on accomplit la base fondamentale du bienfait ou le bienfait des êtres sensibles, et ça constitue. And the Bodhicitta is if you wish, if you have wish to divide it, no, I don't want to say wish. If you want, no. If there is to study the Bodhicitta, there's two classifications. Donc lorsqu'on étudie la Bodhicitta, il y a deux aspects, ou une classification en deux aspects. And aspiration Bodhicitta, La Bodhicitta en inspiration, application Bodhicitta. et la Bodhicitta en application. Why you call the aspiration Bodhicitta? Pourquoi parle-t-on de la Bodhicitta en inspiration? You remember when we prayed Bodhicitta prayers, to say may all sentient beings to be free from the sufferers. We say may. And you said may all the sentient beings to achieve the happiness. Quand on récite la prière de la Bodhicitta, on souhaite puissent tous les êtres être libres de la souffrance et des causes de la souffrance, et puissent tous les êtres obtenir le bonheur et les causes du bonheur. That is kind of aspiration. Ça, c'est une inspiration. You know, aspiration, like enthusiastic, interest. L'aspiration ici, c'est un enthousiasme, un intérêt, And another the meaning of the aspiration. et en d'autres termes, And when you look the other sentient beings quand on observe les autres êtres sensibles and yourselves, et soi-même, of course, everybody is injured by the samsaric sufferings. bien entendu, tous les êtres sont endommagés par la souffrance samsarique. Then you have wish Et alors, to everybody, tout le monde, everybody et à to be free. ce moment-là, on a le souhait que tous les êtres, tout le monde, soient libres, Libre, to be free from the sufferings. libres de la souffrance. And then it's like you really carefully to check Et alors, en vérifiant vraiment attentivement which kind of to receive happiness, quel type de bonheur les êtres devraient-ils recevoir. not temporary happiness. Ce n'est pas un bonheur temporaire, Like temporary happiness, car le bonheur temporaire, very, very impermanent, c'est très, très impermanent, unstable. instable. It's today that is immediately disappeared. Il est là aujourd'hui, mais il disparaîtra immédiatement. For instance, I didn't say in Tibet, but when you become rich, you got a high position, you are young, you are rich, but everything are the impermanent. Par exemple, on peut être riche, avoir une position élevée, être jeune, mais tout cela est impermanent. There's nothing stability, temporary happiness. Le bonheur temporaire n'a aucune stabilité. All the situation of the relative Toutes ces situations relatives living in the momentary nature. se trouvent dans la nature momentanée. Then you check more, Et si l'on vérifie plus, then it's best to have achievement of the enlightenment. il est bien mieux d'atteindre l'éveil, Be Buddha. d'être Bouddha. That is the for everlasting
unchangeable happiness. Parce qu'il s'agit là d'un bonheur immuable. And you must to study the qualities of the enlightened. Et il faut là étudier plus les qualités de You l'éveil. studied, do I have this chance? Do I have these qualities? Il faut étudier et comprendre si l'on a cette chance ou ces qualités. Yes, we have all the sentient beings. Et effectivement, tous les êtres sensibles And then you have very much enthusiastic. ont cette chance et alors on découvre en fait un... I want to be enlightened man. Je veux atteindre l'éveil. All the sentient beings should to be enlightened. Et tous les êtres sensibles devraient atteindre l'éveil. And then you have very strong aspiration, Et alors on a une inspired. aspiration inspirée très très forte. And concerning, free from samsara, Qui se soucie d'être libre du samsara concerning to achieve the nirvana. et qui se soucie d'atteindre le nirvana. Then you have aspiration. Alors nous avons cette aspiration. And then what you do? Alors que faire? You choose to think, it doesn't help. Juste penser n'aide pas. For instance, Par exemple, if your own families si votre propre famille carried by river or ocean, est emportée par une rivière ou le maybe your children, peut-être vos enfants, maybe your partner, votre partenaire, maybe your brother or sister, peut-être votre frère ou sœur, maybe your some families. ou quelqu'un de votre famille. And then you look at this situation. Et vous observez cette situation. Oh, so poor my children, one is carried by water, Et river or ocean. pauvre enfant emporté par l'eau de la rivière ou l'océan. You choose to say that me someone's to rescue or to save. You just what? Someone's rescued. Donc compris, on a ce souhait vraiment intense, puisse quelqu'un venir en aide à cette personne, à cet enfant. Or may someone's to save. Puisse quelqu'un sauver cette personne. If you are not action, Si on ne fait rien, is it beautiful or not? est-ce que c'est beau ou pas? Maybe this family says, can you save me? Call your name. Peut-être cette personne de votre famille vous appelle, s'il vous plaît, aidez-moi, en You need to do something. nous appelant par notre nom, et alors on doit faire quelque chose. Then is the second we call the application bodhicitta. Et à ce moment-là, on parle de bodhicitta en application. Therefore, there's true aspiration bodhicitta, C'est pour ça application bodhicitta. qu'il y a donc ces deux aspects, et le deuxième, c'est la bodhicitta en application. The application bodhicitta, La bodhicitta en application, how you apply. comment s'appliquons-nous? And you understood different of the non-liberations. Vous comprenez la différence entre la libération et la non-libération, And even you yourselves, et même vous-même, not liberated. vous n'êtes pas libéré, You are not liberated from sufferings vous n'êtes pas or samsara. Vous n'êtes pas libéré de la souffrance du samsara. How we can to help to others? Dans ce cas-là, comment aider les autres? Therefore, you're according to your bodhicittas. Et là, en accord avec votre bodhicitta, Now maybe I need to do something. on doit faire quelque chose. I'm obtained a human existence, Et j'ai obtenu cette existence humaine, and these opportunities, et ça, c'est une opportunité I don't want to waste. que je ne veux pas perdre, To use it que je veux l'utiliser, to get the power in order to help sentient beings. je veux l'utiliser pour trouver la force d'aider les êtres sensibles. You apply Et pour vous appliquer for your enlightenment pour votre éveil, the sex of the sentient beings. au bienfait ou pour le bénéfice ou le bienfait des êtres sensibles. Or you benefit to
really the application, quoting the application bodhicitta? Donc, si l'on s'applique à la bodhicitta en application, maybe you do the generosity, en pratiquant la générosité, you have perfect discipline, en observant une discipline morale parfaite, and also patience, avec patience, meditative concentrations, concentration méditative and wisdom. et sagesse. And you acting, you doing these 6 transcendent. Et vous agissez ou vous pratiquez ces 6 paramita Real to benefit for sentient beings. vraiment pour le bienfait des êtres sensibles. Of course, we call that application bodhicitta. Et c'est là, tout ça on appelle bodhicitta en application. And you are on the path of the Mahayanas. Et à ce moment-là, vous êtes sur le chemin du Mahayana. And this is, we can to say, the deviation of the bodhicitta, aspiration bodhicitta, application bodhicitta. Et ça, c'est ce qu'on appelle la division ou la classification en bodhicitta en aspiration et bodhicitta en application. When you are generate bodhicitta, Quand on génère la bodhicitta, you don't semhye se jure. Semhye se jure, semhye ko damba hyo se jure. Semhye ko damba hyo te la, jere judo, di semhye ko damba hyo se du, semhye ko damba hyo se du, teni te la, jere judo, lukda se ko, lukso se ko na ta, ni yore. Semhye ko damba ma hyo na, karo semhye pa tsamchik, te tsamchik, hyangla du nun te yo ko maris. Tozuna, hyongchon chodo tu hye se de semhye ko damba hyo ko. Tani semhye ko damba hyo jite la, li labo jizo hyo ga choji ji. Tong, tani jere judo chigi, te li labo do hyo chozi te kare re jina chigi, tawan tumbo ndanda. Rongla chi chu yuan ten to so, goto to so, yapo yom tanda chigi. Tani wachire jide jitu zo, sonam ka cha tanzi zo se. Te jere judo ti luso te nika te, jite sonji ka hyopa ka jisim tani. Jite sonji ka tawa ka jisim tani, ta hyo nika ka jisim tani na, tawa ka jisim tani hyongchik ko san ka damba lona li labo nda chulele. Jere judo chigi yu choga ka tadin danda ko mogong khanda, ji li labo danda ka rong ka tsabu lama kandani sanhi ka damba, lama kandani yana ndra, tani on tsam tsam la jere judo karti lama danda mathup tandi re, changkhor danda me tani na yon, jere judo satomba ni, ndonjo namkhala songji to hyongchik senpa tsoma mikni, che namba ngi pongto yung, ngi che namba kandani hyongchik ko san ka damba hele yin sam na yung, tsam tsam la tawan to na togi yo le res. Ta kal che hyu te jere judo pongto zina, nga chagi jese kare ko, ta dere kere den pong se chen jo kam ka hyu la. Tate rong tsaw lama kandan zina, ngi lama tik kandani damba te hyu gaza ya a, ngi damba te ngar sona, lama te drong gaza nanda, lama te la hlabatu, lama te la hyuk ye gaza da, ten dig mundu sani, ten zodu rong tsaw lama kandani damba hyugo. Te te hyuwa la pe na, ti hundru, tagondra to hundru la, ti tombo jere zodo ti Mumbai senhye ke damba lan, tanin jupa senhye ke damba lan jinda, kurum tadazo, nima chigla Mumbai senhye ke damba hyo, nima chigla tana nime kashi ke jisa jupa senhye ke damba nanda hyo jitan, rizo yole re. Te chire judo chire jitu nanda zone, tan rizo jite hyopa, songji hyopa jisan rong, tanang hamu tanda la byaga la, chu lopan sonji ki jinju lama chimbo ji ki niyo le asam ga se ji tome se ji to tome se nga jage phwa tome se du chen to do lodr sungombo lodr khona ba ni ki jinju zo de asam ga se du ji to tome sonji ki ji ti hyop ji sunju yong de tene jere zo do ranchi nda ji la na tende zo ji tu nda zo tende zo tene lati ladrup gji sunju na tawan thombu chanda zo de jigi shochi songji le mikni lan sandanda
Tarong Zabulama Kandan Dundo Jerejudo, Tanto Jitas, Dan Jik Tolundu Yong, Mumba Sanshi, Jupa Sanshi, Niga, language in the Tandi, the Yodu, the Lil Havola Troop Chimbo, Tandizor, Tozodu Kanda Lona, Dona Yonchuk Sank, Dambati Hugo. Ti Dambati Hetadu, Rongla Damba Yona, Sanchin, Dundal, Jig Me, Sanchin Toma, Tondo, Sanchiana, then it on Yandu Damba Husen, Nutup Chimbo. Ron Jerry the Hyonchuk Sam Dambate Top Sab, Getty Jima Total, Getty Tema Tol, Meon Journal Yuri, Lamaki, Hyonchuk Sank Damba Hutan, Minty Teore, Minty La Hyonchuk, Minty Pena, Tiene Jumper Yons, the Mate, Teta Mayan, Teta Minty Tor, Chola Hyonchuk Sambak Gigi. The Deshen Hyonchips in the Hyonchuk Saint Paul, Tandona mint Tawad, mint ninjundos. Then he Hyont Dambat Lion to Tanala, ni sage in general, non turning Mama, Dodo in general, sorry. The much Kunzang Hyonchuk Sank Dambati Lion to Tana, Tihalap to Tuji Nutu de Sonji to Hyonchuk Sambatoma, Down Javan, Sang Jugas and the Zoas. Tana Hyonchuk Sambatik, Dambatan is a lambs, Sanchang Tom said, Kon number Yank, San Yank Zigun change rate Tana. Tango Ninja, Sonji to Hyonchuk Sambananja, Gukurzo, Go, Shot Tarmoya, Usu Gogos and Shot Sarabanoja and the Tandizons. Turn mean journey, mean Kajirindo, turn mean journey, Tandizon, Tug Hyonchuk Sank, Dambate, Shulute Lusso, Lusoina. Jachin Hupa, Sonji Hupuludo, Samotablu, Tabajin, Ni Yojite, Jite Tome, Jite, La Drug Jinjus, Tanizo, the Contra Yon John, Lil Habozuganago, Lamatic, Kandani, Hyonchuk Sank, Dambati, Yanji, Manchi, Hyo. Tanito top side Tanala, Zaton Chögyi, Sechen Chulleri, Taso, this is a Loyonzo, Zab Thomas, Hyonchuk Sandon Garmuchons. They thought so much Lula land, not land. Jima Yamujizo. Tenichiri to the Tedoji Nambian, Teni Hyoncha sank, so young Dambatas, Tandizo, Nima Rigel Hyonchak Sandy, hit Tandizo go, Tazuna, Teni Hyoncheri to the Nima Tenizonte, Chotepa Chimbu, Techenka Lamp and Juk, Michi Sunam could so, Mimi Yeshi could so, Nika, the Yamki the Dzogchen Ranyak. Jerejudo, Mamba Sanhik, Michik Sozo, Jupa Sanhik, Mimi Yeshik Sozo. The Tony the Zona, dreaming Basha Hujiko, go some salary, going contributes to Tobjiko going some salary, Tanizodo, the nature to the Techen Hyonchuk sank, Lamp no Nuktas on the The end of it is. Now I read many in Tibet. Some half is I forgot it. Half maybe I will remember what I said. And of course we understood the deviation of the bodhicitta. And then you say generate bodhicitta or take the vows of the bodhicitta. It's the similarities. And when you are taking the bodhicitta vows, you should to take vows. When you take the bodhicitta vows, one moment you are on the path of the Mahayana. When you are taking the bodhicitta, there's two types of the style. This tradition comes from the true Buddhist masters. One is called the Asanga. One is the Nangachuna. Narangachuna. And this is why like this. One is a little bit simply, easily you take vows. Like kind of the deep understanding of the view, which is the tradition of the Nangachuna.
One is more elaboration. Et l'autre est plus élaboré, You first to settle mandala, où l'on prépare d'abord le mandala. and to all they prepare all the journey, offering things. Donc on prépare toutes les offrandes sur l'autel. And then teachers to first to refresh bodhicitta vows. Et l'enseignant, le maître, rafraîchit tous les vœux de bodhicitta. Then you need to receive the vows. Et après seulement on reçoit les vœux. And then also teachers can give you vows. Et l'enseignant peut donc nous accorder les vœux. And then firstly, D'abord, install the vows of the bodhicitta aspirations. il installe ou il donne les vœux de Then, bodhicitta en aspiration. Afterward, Et ensuite, maybe one day or 1 week, 1 month or 1 year after, then they give you vows of the application bodhicitta. cela peut être un jour après, une semaine après, un mois après, voire un an après, et il vous donne les vœux de bodhicitta en application. Therefore, there's gradually like more through the elaboration. Et donc, c'est une méthode graduelle. And that is why you do this. Et pourquoi on fait ainsi? That is more according to the Buddha's actions, Cela conduct. correspond plus à la conduite ou l'action, l'activité du Bouddha. And the second is Nagarjuna's style. La deuxième tradition, selon Nagarjuna, The style is according to Buddha's view. est en accord avec la vue du Bouddha. Maybe it's the view someone to understand a little bit. Cette vue, peut-être certains la comprennent. Maybe you can like a little bit simply to take vows. C'est une manière plus simple de prendre les vœux. Of course, it's better to take in the front of your teacher. Bien entendu, c'est mieux de le prendre devant votre maître. Your teacher is like kind of become the evidence, Votre enseignant proof. devient le témoin ou la preuve. And also teachers representative of the Buddha and Bodhisattvas. Et l'enseignant est le représentant de tous les Bouddhas et Bodhisattvas. Or even it's not this case. Et même si ce n'est pas Maybe you're difficult to really take the vows from the teacher or something. peut-être qu'il vous est difficile de prendre les vœux devant votre maître. Maybe in the empty place. Et si vous êtes dans un lieu isolé, Maybe you visualize all the Buddha and Bodhisattvas in front of you. vous pouvez visualiser tous les Bouddhas et Bodhisattvas devant vous. And then you are like kind of to pray and you wish to take vows of the bodhicitta. Vous pouvez prier et exprimer le vœu de la prise de bodhicitta. It's possible you can have the vows, Et à ce moment-là, il est possible de recevoir le vœu. but better to front your teacher. Mais c'est de toute manière mieux de le faire devant votre maître. And that Nagarjuna, the views tradition, Selon la tradition de Nagarjuna en accord avec la vue, you don't need to take vows of the aspiration and application. It's like one by one. vous ne devez pas prendre les vœux en aspiration et en application l'un après l'autre. And you can take these vows like same times. Vous pouvez prendre ces vœux en même temps. One your question, Au moment où vous êtes sur votre one sittings, vous êtes une seule assise, and then under that you can to receive the vows of the aspiration and application. en même temps, vous pouvez recevoir les vœux en aspiration et en application. And since you take this Buddhist vows, Et à partir du moment où vous prenez ces vœux de Bodhisattva, incredibly powerful, ces vœux confèrent une grande puissance you are almost completely changed. et vous êtes en quelque sorte changé. When you are like kind of the taking Buddhist vows, Quand vous prenez les vœux bouddhistes, you chant your name, de Bodhicitta, votre nom
Your name is like maybe related to the bodhicitta. Et votre nom est en accord ou en relation avec la bodhicitta. Your teacher say, votre nom is bodhicitta. Votre maître dit alors votre nom est bodhicitta. Afterward, Et ensuite, you can to say, je m'appelle bodhicitta. et après vous pouvez dire je m'appelle bodhicitta. But you change your name. Votre nom a changé. And then it's the reality also changed. Et la réalité aussi a changé. You really to purely to take the bodhicitta vows. Si vous avez pris les vœux de manière pure, It's powerful. les vœux de bodhicitta de manière pure, Even the Buddha and Bodhisattvas to shake. c'est tellement puissant que même Someone is like taking Buddhist vow commitment. que lorsque quelqu'un prend l'engagement lié au vœu de la bodhicitta, And then it's like a kind of, they also respect to you. ces Bouddhas et Bodhisattvas tremblent et aussi vont vous respecter. And therefore you are also, even the Buddha and Bodhisattvas respect to you. Et donc même les Bouddhas et Bodhisattvas vont vous respecter. One moment you take Bodhisattva, À l'instant même où vous prenez les vœux de bodhicitta, you are on the Mahayana path automatically. automatiquement vous êtes sur le chemin du Mahayana. The beginning of that moment, Et juste l'instant après, ou à ce moment-là, automatically kind of the purifying to obscurations. cela purifie les deux obscurcissements And bestow the seed of the two kayas. et confère la semence des deux kayas. And like this. Et ainsi. And therefore, C'est pour cela que very important to taking the Buddhist vows. il est très important de prendre les vœux de bodhicitta. This is the saying, the supreme mind of the soul path taken by all the victorious ones. Donc dans le texte, on dit cet esprit suprême est le chemin unique que prennent tous les victorieux. Soul path, Chemin unique, like a kind of single path, the path of all the Buddhas. c'est donc le seul chemin que prennent tous les Bouddhas. All the Victoria Buddhas, past, present, futures. Tous les victorieux du passé, du présent et du futur. Why you call the victorious? Pourquoi parle-t-on de victorieux? And here is the Victoria, not you destroyed your enemies, Ici, il ne s'agit pas de vaincre son ennemi. you destroyed your worst enemy. Vous détruisez votre pire ennemi. The worst enemy of the disturbing emotions. Votre pire ennemi qui est les émotions perturbatrices. The enemy of L'ennemi, worst general of the ignorant. le pire ennemi qui est l'ignorance, All the surround service army of the 84,000 disturbing emotions. et tous ces serviteurs que sont les 84 000 émotions perturbatrices. You eradicated, Et ces ennemis-là, vous les éradiquez. then you call the victorious. Et en les éradiquant, vous êtes appelés victorieux. Those victorious, through the how become the victorious, through this Mahayana's soul path, which is the enlightenment mind, Comment, the mind of the enlightenment. comment devenir ainsi victorieux? C'est seulement en utilisant ou par cet esprit d'éveil. Therefore, we call the victorious path. Et c'est pour cela que l'on parle de chemin des victorieux.
Onyam, tam, Jetsen Tendra Chik Onke, Sancho Jarva Kanju drop Chik Lams, Sancho Zina Sancho the Jarva. Jerezuto Santon Sanyon Segana, Nda, Ron Lachi, Gave Nampoch Segana, Nda, Samlo Segana, Nda, Tene Jerezuto Tenda Tamche, Konon Cho the Jarva. The candidate is not Hyonchuk San Rinpoche, 10 years. The Hyonchuk San Rinpoche, when deep Jarva Tomchi, Tata Jarva Tomchi, Mount Jarva Tomchi, Song Ji said. Jalva said it just Jal says original, wrong Dravon under the Mepa Zu, Turni, Tele Jalson, Early Jarva, the early Jalson said the Cherezudo, Nyumba Conto Jetri Yetonli Jal, Nyumba Tsavani Mepa, T Moto, T Dravoti, Tolni, Jalsons della Jarvasi. Tog Jarvan Deep Jarva Tata Jarva Mount Jarva Toma Conjo, Sonji Sala Drugana, te Dropachi Lam Damato, de Lam de Malona, Tini Sonji Sal drops Lam Yogma, says in there. Lanzon Hyonchuk Sand Mandar his, Tateta Lanzon Bu Hyonchuk Sam, Lam Chota Jera, Nora Maple Lam. Lam Tela Tena Chiri Solam Kuzoyo, Ronshu Kuzo, Deni Pasha Chipa, Ronshu Kuhia, Kunik Componyo, Tandi, the top youngers, Yen Rondon Chuk, Yendon Zuk Sager. Tandi is on the Tenda Hyonchuk Sam, Hyonchuk Samba Nam, Lam Chota Jera, Tenda. Natu nam to yung darwa meche seni kinle ungana. Tani ki gole rizna ta ti hyonchup ka sang damba darwa meche na ndrowa ritu ka sanchen tsoma la hije po de me pa hije ngon tani zu mana mana pe mahonsho jina samjim macha pa penyo ha lipa stop shimbo tani yole ra. Tozo de hyonchup ka sang darwa me pa chi ngoni. I choose to say that this supreme mind which is the soul path of the past Buddha, present and future Buddhas. This kind of the supreme mind and the single path of the Buddha and Bodhisattvas. This is an excellent path, almost path. Here is said the never deviations that from this excellent path, this excellent path. And I don't want never like kind of the deviating. Never to separate. When we are waking in the morning, to think about bodhicitta. When you're going to sleep, you need to think in bodhicitta. You are eating, talking, sitting. Many times, do not forget bodhicitta. Quand vous marchez, mangez, vous êtes debout, n'oubliez jamais la bodhicitta. And like in this state, meditations, et dans cet état de méditatif, then your compassion you should to give to the six realm of the sentient beings. Vous devez donner votre compassion. How you can to send? Through your recite the six syllable mantras. Et comment on voit cela en récitant le mantra des six syllabes. When you recite the six syllable mantras, quand vous récitez les six syllabes, six syllable mantra is incredible embodiment. Le mantra des six syllabes est la personnification incroyable. For instance, par exemple, Om is a representative of the five Buddha families. Représente les 5 familles de Bouddha. How you can to say? Pourquoi? Comment peut-on le dire? There are Il y a 5
characteristics. 5 caractéristiques. 5 characteristics. 5 caractéristiques. And when you look at this letter, Quand on observe cette lettre, the body is one letter A. vous avez le corps principal qui est la lettre A. This is representative of the wisdom of Dharma Dhatu. Cela représente la sagesse du Dharma. Then, top of the A, Au-dessus du A, there are same as in the French, looks like narrow, like this. il y a How do you call this punctuation? Like this. il y a comme Access circumflex. effectivement il y a un accent ou une voyelle en fait qu'on appelle naro en tibétain, mais ça ressemble à l'accent circonflexe. That is the À l'envers, un accent circonflexe. representative of Et cela représente the discriminating wisdoms. la sagesse discriminante. Then the top of there, Et au-dessus de cela, there is one moon. The shape is moon, like 2-3 days moon. vous avez un symbole qui ressemble à une lune qui a 2 ou 3 jours, Like this. comme ça, C'est which comme ça? comme ça. Oui, c'est comme ça. And that is the representative of the wisdom of the equanimity. Cela représente la sagesse de l'équanimité. Then the top of there, Et au-dessus de cela, there is sun, disc like round. il y a un disque lunaire rond And that is the representative of the wisdom of the mirror. qui représente la sagesse du miroir. And then top of there, Et au-dessus de cela, look like this. We call the Nanda. vous avez ce que l'on appelle le Nanda. This is the representative of the wisdom of the accomplishment. Qui représente la sagesse tout accomplissante. Then 5 wisdoms there. Et ainsi, les 5 sagesses sont présentes. Even you recite the Om, then you're like kind of the developing the wisdoms. Et juste en récitant Om plusieurs fois, vous développez la sagesse. And then Pet or Ma. Oh, sorry. Ensuite, vous avez la lettre Ma. Ma, yes. Ma is the representative of the compassion. Donc cette lettre Ma représente la compassion. And Pet. Ensuite, vous avez Pet. Huh? Oh, sorry. Ma ne is the quality of the compassions. Donc Ne, la troisième lettre, représente la qualité de la compassion. Representative the jewel. Le joyau. Joyau, yes. Huh? The qualities. Because it's the compassion is like jewels. All your wishes come from that. La compassion est comme un joyau duquel tous nos souhaits sont exaucés. Ma ne. Pet, Ensuite, on a la lettre Pet the means, skillful means. qui se réfère aux moyens habiles. Me, Moyens habiles. Ensuite, vous avez Mais representative of the wisdoms. qui représente la sagesse. It's a pet, it's a me coming together Donc Pet, Mais ensemble. and unification of the skillful me and the wisdom. Sont l'unification des moyens habiles et de la sagesse. The skillful means Les moyens habiles collection of the all the negative réunissent tous les aspects négatifs and through the, or maybe you can participate is through the and the accumulation merit au travers de l'accumulation de mérite and collection of the disturbed emotion. et la
des émotions perturbatrices. The May of the wisdoms, Le mais de la sagesse it's like kind of the fire. est comme le feu, Coming together, Pet May, et ensemble, and to burn all the disturbing emotions, all negative obscurations. tous les obscurcissements négatifs, les émotions perturbatrices sont brûlées, consumées. And then the home. Ensuite, nous avons la lettre Home is the unchangeable Vajra of the heart. qui est le Vajra du cœur, And this is the result. immuable, et ça c'est le résultat. All the Buddha and Bodhisattvas is the home. Heart is a home. Qui est le cœur de tous les Bouddhas et Bodhisattvas. Unchangeable state of the enlightenment. C'est l'état de bouddhéité immuable. And like this, Ainsi, and also you are recite Mani Pema Honsha, et quand vous récitez Om Mani Padme Hum, it can purify naturally the six realms sufferings. cela peut purifier naturellement la souffrance des six royaumes. For instance, Par exemple, Om is Om purifier of the God realm. purifie le royaume des dieux. Ma is the purifier of the demigod. Ma purifie le royaume des demi-dieux. Ne is the purifier of the human realms. Ne purifie le royaume des humains. Pe is the purifier of the animal realms. Pe va purifier le royaume des animaux. Me is the purifier of the hungry ghost realms. Mais purifie le royaume des esprits avides. And Hum is the purifier of the hell realms. Et Hum purifie le royaume des enfers. And therefore, if you recite a Mani Padme Honsha, you naturally purify the six realms. Et en récitant Mani Padme Hum, vous purifiez naturellement les six royaumes. Therefore, it's very important to recite the mantra, six syllable mantras. Et c'est pour ça qu'il est très important de réciter le mantra en 6 syllabes. Tengi poke to lama suwa. I didn't say in Je Tibet. n'ai pas dit cela en tibétain. Poke to la re yod mim higo. Kontra yunchon te chirjudo Mani Padme Honsha sejite. Om sejite di jarwa ringa tsegna yehi nga so he yantani songdu. Tela ndindu a so pa shamba. Tata chirjudo chokcho Pema Kalzang Rinpoche khorukti nola chi songdu a. Om tela do ngol tridana yinchi mechi ashong ko songche ngale. Yole chirjudo om se on yehi nga sondu ate chun yehi nga tsazo. Naro te chirizudu sorto yehi kansab zo. Tene dasi te nyomnyo yehi kansab te zo. Ta ti nanda te sharib yehi ka chonshi zo du. Toga yehi nga chon somre la. To chon cha du nanda seji te la. Sanskrit na pyoke to la na se nda se wondu. Na te la ashon chingo le. Ti ashon te chirizudu wu a go to na ze on siyo dasi samchon chindu. Zama yehi ngan chonshi zota kandeng chonshi de no mundu a mundu te tak jere de yehi ngan chonshi de yan son teni ta te jere zota ti su ngi tamchi dis matu ji chembo ya na te jere zota chi gundo kanjong ko tsardu noro ko tsad de yan se teni pe seji te jere ta koron ya message de shira koron ya tashi ni de nyam de zang yo na ji roba sanjin gu nyum batte kechi long roju to choni near the zo on ji tende yanji tene honte manjer pe tu doji k chonshi hon yan se tende song jing glela tene chere je ta te da ma chi nga che thaba tu kun ru ta de zo yo na om hlai thaba hla ga te chere ju do ji hin ti yong de du te yong se ga na te na hi ji ga he ba mi hi ji ze ga na ta hin yong ze re ba lo to zo manda chi na laman thaba na ye na mo ji te amma na pet seji te yadi senchen tani message te ndi yado hon seji te nyarbarele
Tendizu ndrowa rituk chidizu ndarshi sekana nyembo ndrowa rituk yonghe yige tukte tanda yansong ji ko tche namba ni zihya chi ho a ni tendi chi tan truk ko tendi song gate yo thim da chu den samsam nor ndrogre ko zon chu den ra khlob jong da zuna re wala. Okay, I choose to translate what I said in English. Okay, nothing. Je viens juste de traduire ce que j'avais dit en anglais. Okay, then is we can just stop 5 minutes. On va s'arrêter 5 minutes. And then is you have kind of the end of the verse and the same times question. Ensuite, on verra la fin du vers et aussi vos questions. Yes, because you need too longer is too tired. Yes. Si c'est trop long, vous devenez fatigué, n'est-ce pas? Yeah. To exercise Koda and Faites un peu